Yani an 80% offer on phones. Lazima I upgrade madhe from that kamulika mwizi of hers this Mother's Day bana. Hello madam, I need a nice gift to surprise my mom this Mother's Day. A nice phone she can use to browse online and has several features like WhatsApp, Facebook. Yes, we have several. Which one would you like to purchase? I prefer the red one. Kindly ensure it has everything. Okay, the phone is working well. Here are your earphones plus charger, and here is your receipt. Thank you so much for visiting our shop. Hey madam, I forgot something. Does this phone have a security feature that activates when a SIM card is changed in case it gets stolen? Yes, of course. You just need to go to the settings and activate it. Make sure every time you buy a new smartphone to activate security features that can help in tracing your phone in case it gets lost. Wewe Junior, unatoka wapi saa hii umechelewa sana? Ama umekuwa mzee wa boma? Si classes ulimaliza last week. Ebu rudi mahali umetoka? Mom, pole, tulia. Nilikuwa nimeenda kwa shop kukubaia present. Salty present. Mimi ndio unashazia unafikiria sijui huyo Siba kutoka Meru na umebeba. Wewe Junior, unaniona kienyeji sana? Hapana mom, ndio hii gift hapa nimekuletea na kucelebrate kama the best mother in this world ever. Woi Junior wangu. Umeninunulia simu yake. You are the best son in this world, Aki. Yani umeniletea Facebook na WhatsApp, TikTok na kila kitu. Hata mimi sasa nitashati na mabeste wangu washash na pia washama. Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube. Ate pinaba. Sasa pinaba itasaidia nini? Waste of time. Ashadi kunichelewesha. You should practice securing your phone and SIM card with passwords to prevent unauthorized access to your digital devices, applications, and information. Ate unataka kuniongeza pesa mara 2 kwa mobile money yangu? Aki Facebook ni nzuri sana. Sasa nitakuwa soko. Pinaba yangu ni rahisi. Weka tu pin 0000 na ID ni 1 2 3 4 5. Nimeibiwa 10,000 zangu. Igaiwo, nisaidieni. Never share your private information like PIN numbers, identity card number, and passwords with anyone, as you can easily get targeted by cyber criminals who can use your details to steal from you. Kumbe siku hizi hata matatu iko na wifi. Hebu ni connect kabla nishuke hata nitumie mobile banking na nisave tu bado store yangu jioni nitumie. Ate unsecure wifi. Oi, guy, wamenifanyia nini? Simu yangu imehang, nimehakiwa, saidia, serikali saidia. Using free public Wi-Fi can put your personal information at risk. Avoid checking sensitive data on unsecured public Wi-Fi or use a virtual private network or VPN to stay safe. Bei ya usiku. Jipatie simu fresh kabisa kwa bei sawa kabisa. Na hizi simu zako ni nzuri bwana. Kuna shilingi ngapi hapo mzae? Mimi na shilingi 500 tu. Shika hii. Lakini hii kala si inakaa ni kama ni akina mama bwana. Wewe mzae leta pesa ama utoke hapa. Sitaki maswali za kijinga. Hapa ni masaa. Uri shabala kala unda baba Father Lord. Hey mom, angalia nimepata simu yako. Aje, wapi? Nilikuwa nimelink simu yako na line yangu in case ipotee na mtu abadilishe SIM card. SIM card ingine ikiwekwa inanipatia notification. Ndio hii namba ya mtu wako nayo. Anaitwa Matayo na yuko LD. Hebu leta nimpigie. Atajua ajui. Halo bwana Matayo kutoka Eldoret. Nikusaidiaje mama? Mimi naitwa Mama Junior kutoka Kitui. Hiyo simu unatumia ni yangu. Siko na maua hapo kado na ni nyekundu hivi. Oi, na umejuaje? Pasha maswali mingi wewe. Nimekupatia 24 hours. Urudishe hiyo simu ama utaona shamte makuni. Bana tafadhali mama nisamee. Ama unataka